Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения! Меня зовут Юлия, и мы продолжаем с вами Honkai Старый. Я вдалеке. Свидание на закате. Пройдите в жилье, предоставленное Олегом. И где оно находится? Неград. Куда-то сюда. Хоть от телепорта рядом, то хорошо. It's getting late. Where to now? Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grand Hotel. Goethe? Yep. You've probably seen that stylish Gerda Hotel above ground, right? Not the most pleasant memories of that place. That's the above ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something big from nothing. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the surface. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit more first? Я устала, давайте вернемся в комнату и отдохнем. Time to rest again. I hope there aren't any surprises this time. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? Я считаю, что он хороший человек. Don't you have something cool to say? Like, appearances can be deceiving? I don't try to disagree. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Anyone else sleepy? Я буду на страже. You seem pretty exhausted. Don't overexert yourself. I'll do it. I'll keep watch. У меня нет причин доверять тебе. Branya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. The Silvermane guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Kokolia... Forget it. It's meaningless to talk about it now. You don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Дешевая комната. Здесь тоже можно залезть в шкаф. Из-за того, что бумага висела над столешницей и постоянно подвергалась воздействию дыма, ее края испачканы масляными брызгами. Я планирую разработать несколько новых блюд. Если у вас есть идеи, давайте мне знать, Герти. Новинка недели: отвар из диких трав. Комментарий клиентов. Как-то нехорошо выглядит, вызывает отвращение. Дон. Отвар якобы из диких трав, но на самом деле он из пещерного мха. Текстура освежающая, приятная. Мох приготовлен так, что буквально тает во рту и приобретает кисло-сладкий вкус отвара. Отвар сытный, но тяжесть в желудке не вызывает. Повышает аппетит и хорошо влияет на пищеварение. Хотя я согласен с комментарием выше, может быть, стоит изменить название, вдруг другие клиенты будут жаловаться.
Сандерс. Ответ шеф-повара. Понятно, все хорошо, пока вкусно. Я подумаю о новом названии, но поскольку поставки мха нестабильные, даже не уверена, что хочу включать его в меню. Новинка недели: тушеная в котелке саламандра. Комментарий клиентов. Котелок был сделан из какой-то выведенный из эксплуатации машины. Он почищен, конечно, но некоторые части кромки немного проржавели. Это убивает мой аппетит. Дон. Я не могу винить Дона. Блюдо вкусное, но я несколько раз обжегся о металл. Герти, почему ты настаиваешь на еде из котелка? Пожалуйста, рассмотри возможность перехода на другую посуду. Сондерс. Ответ шеф-повара. Приношу свои извинения. Недавно я прочитала в старой поваренной книге, что железные кастрюли идеально подходят для варки супов и тушеных блюд, потому что они могут усилить вкус самой еды. Я подумаю о том, как исправить ситуацию. Мне очень жаль, что вы обожглись. Новинка недели: улучшенный рецепт тушеный в котелке саламандры. Комментарий клиентов. Хлебная корочка придает блюду интересный вкус. Жесткая банка с ней выглядит аппетитнее. Герти, можешь вылепить цветочек на корочке? Поверх котелка добавлена хлебная корочка. Единственное слабое место блюда теперь стало его фишкой. Хрустящая теплая корочка в сочетании с нежным мясом под соусом. Я осмелюсь сказать, что это может стать изюминкой ресторана. Сондерс. От шеф-повара. Дон, хватит спрашивать, я же сказала, что нет. Даже если ты спросишь меня 10 тысяч раз, я не буду украшать корочку. Сондерс, спасибо за конструктивную критику. Если бы не ты, я бы, возможно, и не поняла проблем с перегревом котелка. С завтрашнего дня это блюдо появится в меню. Все за мой счет. Новинка недели: засахаренные грибы с чили. Комментарий клиентов. Аппетитно, недостаточно сытно. Они такие мелкие, что просто застряли у меня в зубах. Пришлось пойти домой и съесть 6 ломтей ржаного хлеба. Дон. Это холодное блюдо, необычно жареные засахаренные грибы в сочетании с хлопьями молотого перца делают ощущения довольно необычными. Пряность появляется, когда сладость исчезает, но порция выглядит немного маленькой. Я съел ее и не заметил. Сондерс. Если не острая версия, вкус прекрасен, но я не люблю острую пищу. Эйлин. Ответ шеф-повара. Не острая версия, мне еще предстоит найти замену чили, поэтому извините, но я, вероятно, не смогу сделать неострую версию в короткий срок. Через 2 дня блюдо появится в меню. Что касается Дона, советую подлечить зубы, раз между ними такая огромная щель. Холодец из крыс. Новинка недели. Комментарий клиентов. Холодец любимый из детства. Но можно ли не говорить крыса в названии самого блюда? Я немного брезглив. Я боюсь, что мое любимое блюдо детства станет моей детской травмой. Дон. Холодец можно считать популярным блюдом, о котором знают только местные жители. Мясо бешеной землеройки совсем не пахнет дичью. Смеси с чесноком есть что-то неописуемо приятное. Йогуртовый соус мягкий и воздушный, и в то же время не слишком сливочный, что делает его вкус немного лучше, чем традиционного рыбного холодца. Сондерс. Как ожидалось от шеф-повара Герти, это напоминает мне о временах, когда каждая семья варила свой собственный холодец. Эллен. Ответ шеф-повара. Когда я изменю название на ароматный холодец, включу в меню на следующей неделе. Новинка недели: грибы на гриле. Комментарий клиентов. Герти, ты постоянно стремишься к свежести ингредиентов. Есть причина, по которой на рынке всегда были только несколько видов грибов. Все те, которые ты используешь, несъедобны. Я никогда не видел таких разноцветных грибов. Их действительно можно есть. Порция довольно сытная, вкус нормальный, но после еды может возникнуть диарея. Это большая проблема для пищеварительной системы клиента. Дон. Ты шеф-повар, правда? Прошу прощения. Надеюсь, у всех все хорошо. Новинка недельная: скальный краб во фритюре. Комментарии клиентов. Сами по себе скальные крабы чрезвычайно вкусны, но не подходят для жарки во фритюре. Это затрудняет
раскусывание их панциря. Мне пришлось разбить его камнем, чтобы добраться до мяса. Сондерс. Нет, ты не можешь очистить краба от панциря. У меня тут чуть не треснули зубы во время еды. Антонина. Ответший продавец сказал мне не чистить краба слишком хорошо, иначе часть свежести будет потеряна при приготовлении. Мне еще предстоит достичь необходимого баланса, поэтому я приношу свои извинения. Очаровательно. Так а в шкаф-то можно залезть? На простом деревянном столе лежит стопка листов бумаги, ручки и чернильница. На бумаге что-то написано неразборчивым почерком. Вы наклоняетесь, чтобы прочесть. Технологии подземья, может, устарели, но от печатного дела никто еще вот так не отказывался. Возможно, здесь специально пишут от руки, чтобы клиенты чувствовали, что их ценят. Однако эта мысль только мешает вам разобраться в написанном. Вы так усердно пытаетесь вчитаться в вежливые, но бессмысленные слова, что у вас начинает болеть глаза. Наконец вы находите нижнюю часть листа, самую важную информацию. Герти приглашает вас оценить наши усилия. О, оценить, это вы любите. Вы смутно припоминаете, что подобное с вами уже случалось. Вы тогда сидели на заднем сиденье воздушного такси и куда-то летели. Пилот такси не проронил ни слова за всю поездку, даже не поздоровался. Но стоило вам по прибытии открыть дверь, как он сказал: «Поставьте 5 звезд, пожалуйста». Вот уж нет, вы само воплощение беспристрастности. Вы бы ни за что не добавили студенту и одного лишнего балла, чтобы бедняга не завалил экзамен. Хороший отзыв надо сначала заработать. Вы оглядываете дешевый номер, стены здесь будто стонут, а полки и шкафы трясутся. Сегодня вы самый беспристрастный критик во всей галактике. Дорогой гость, пожалуйста, оцените ваше пребывание в нашем отеле. Серьезно, здесь даже нет никакого мусора в углу, и матрас выглядит свежим. Мы довольны. Кровать прекрасна. Если придется выбирать между этой кроватью и узкими спальными местами салона экспресса, вы не будете колебаться ни секунды. Дорогой гость, пожалуйста, оцените поданный ваш номер чай. Чай прекрасно. Лучший чай на свете. Вы бы с удовольствием привели сюда Дэнхэна, чтобы он и оценил. Как-никак вы убеждены, что он главный знаток чая. Дорогой гость, пожалуйста, оцените освещение и вид из вашего номера. Да нормально все. Прекрасно. Освещение номера идеально. Не слишком ярко, но и не темно. В самый раз. Что касается вида, вы большой ценитель архитектуры в стиле ретро, и поэтому вид на Камнеград пришелся вам по душе. Спасибо, что оценили отель Гёт. Вы можете оставить отзыв ниже. Мы рассмотрим каждое обращение и всегда стремимся стать лучше. Отзыв придумать что-то свое всегда сложно. Лучше бы тут был вопрос с вариантом ответов. Сервис на высоке, благодарю вас. Вы успешно придумали, оставили отзыв на листе. Осталось лишь одно незаполненное место. Пожалуйста, впишите ваше имя и контактные данные. Мы будем оповещать вас о скидках и акциях. Скидки? Какое прекрасное слово. Конечно же, вы пишете свое имя. Хейзенберг. Шедевр готов. Вы сочинили самый непредвзятый отзыв во вселенной. В него не вложено ни капли субъективности. Вы переворачиваете заполненный лист и обнаруживаете под ним толстую кипу таких же бумаг. Теперь у вас несколько вариантов. На этом все. Надо только еще раз прочитать отзыв. Ваш отзыв сервисный был на высоте. Благодарю вас. Ваша подпись доспех. Ваша оценка кровати очень довольна. Ваша оценка чая очень довольна. Ваша оценка освещения и вида из окна очень довольны. Готово. Вы откладываете заполненный лист в сторону. Возможно, стоит передать его Герти лично в руки. Так вы продемонстрируете свой статус гостя. Еще мне не очень ценится. Как дела? Устали? Олег вас не обижал? Ноги болят после всей этой беготни. С большой силой приходится большая ответственность. Ты устал, наверное, после такого-то дня. Отдохни в комнате, я принесу еду. Это очень добра.
Без проблем. Раз установились в Гранд-отеле Гёте, мы все друзья. Ох, я чуть не забыла, как тебе одеяло и подушка, и температура в комнате. Если что-то понадобится, просто скажи мне. Вот лист моей оценкой. Правда, вот здорово. Вы всегда так заняты, не подумал, что у вас найдется минутка. Спасибо вам огромное. Так, я заберу лист. Спасибо еще раз. Доспех, мы очень ценим ваше мнение. Оно непременно поможет нам стать еще лучше. Ой, а это вам возьмите. И не вздумайте отказываться. Тут мелочь всякая накопилась у меня понемногу, и я так не нашла, куда ее пристроить. Надеюсь на скорую встречу. Нам поставили лайк. Блин, 555. Надо докопить до этой... Господи, как его называют-то? До созвездия, осколка, как они здесь называются. Серьезно? Можно из мусора сделать еду. Восхитительно. Восхитительно. Так, ну мы пошли в отель. Кровать не очень мягкая, но эта комната кажется более уютной, чем холодно оформленный отель Надмирье. Я так устала, надеюсь, получится хорошо выспаться. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. That voice again. Such a strange dream. May as well go for a walk if I can't sleep. Who goes there? Show yourself! Oh, it's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. No sleep for you either, huh? Последнее время мне снятся кошмары. I understand. The more that weighs on your mind, the more your fears become dreamscapes. Actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? This Stellaron you speak of, if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal freeze? Ну, давайте будем уверены. Your confidence actually makes me even more worried. This isn't like helping a child make a snowball. You know, it was difficult for me to believe you.
Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight away? She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. It bothers me. What must have transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. I don't need you to absolve me. The truth is, I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would remain unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomera remained open, but the passage between the surface and the underground ceased. I approved of that decision. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. Мы поможем тебе. Help me change the mind of the Madam Guardian? Not easy. Nobody knows that better than I do. The more I think about it, the more disoriented I get, which in turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Belobog. Да, помогать друг другу. Возможно, так получится что-то изменить. Maybe you're right. Or not. Right now, I just need more time to think. Walk with me. Let's forget our problems for a while. I can't remember the last time I went for a walk like this. I never thought I'd take one through such a strange place, with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. The quieter things are around you, the louder. I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. Still, whatever their situation, a crime is a crime. How is the law supposed to find a balance between justice and compassion in the face of such complexity? How much longer can you last with your current supplies? Is that Zila? Let's go take a look. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Ура, мы еще одни не спавшие люди, которые могут тебе помочь. Да мы вовремя. Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? Up to no good, perhaps? We're just having a walk. Neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations.
Look somewhere else then. Easy, Zila. Maybe they can help. Мы всегда готовы помочь госпоже Наташе. I'm grateful. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Под землей есть другие города? The situation in other towns is even worse than ours. As the fragmentum spreads underground, more monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. Zila and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the fragmentum began to seep into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Хорошо, каков план? You want to come as well? But you look quite tired. Я выгляжу так с тех пор, как очнулась. Hold up. I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need. The place you're going to is called Rivet Town. Follow the path through the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. Oh, I hope it's still intact. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. Что-то мне кажется, обезболивающие быстрее бы испортились, чем спирт. Почему она беспокоится о сохранности спирта, а не обезболивающих? These should be enough to get by for a bit longer. Be careful. Don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and painkillers. Got it. Piece of cake. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. If we hadn't happened to be passing by, were you really planning on going into the fragmentum alone? Thank you. If we hadn't run into you two, Zila would have had to venture into the fragmentum on her own. I know it's not her first rodeo, but the thought of her taking on those horrid monsters, I can't help but worry. Кажется, она тебе очень дорога. Well, she grew up before my eyes, after all. I don't want anything bad to happen to her. Zila has been like this since she was little. Impulsive and eager to be the best. For people who don't know her, they might find her difficult. But you can trust her, even with your life. Stick around a bit longer, and you'll see what I mean.
have you been? Только языкового модуля не хватает. Ну и где я его возьму? Языковой модуль? Да, это единственное, еще не хватает, но такой модуль сейчас легко достать. Легко достать. Вот же головная боль. А ты здесь откуда? Ты ведь не слышал, что я сейчас сказала? Наверное, нет. Ну и хорошо. Неважно, даже если ты знаешь, не такой уж это и большой секрет. Похоже, ты здесь новенькая. Могу я чем-то помочь? Я хочу спросить тебя. Зачем тебе языковой модуль? Это для... Тебе-то что? Ладно, я тебе скажу. Я пытаюсь создать робота, который способен эмоционально общаться с людьми. Не такую машину, которая, следуя заранее заданной программе, отвечает на вопросы, а робота, который действительно понимает человеческую речь, может говорить и действовать, как обычные люди. Ты делаешь андроида? Андроида? Что это? Звучит странно, я просто хочу оснастить робота логическим языковым модулем, а потом на этой основе его оптимизировать. На мой взгляд, механическая конструкция намного красивее человеческого тела. Я не настолько глупа, чтобы делать робота похожим на человеческое. Это скучно. Ну и все. We're here. This is Rivet Town. Everything looks familiar. Let's go, and watch your step. I haven't been here in a long time. There are probably some monsters around. We can't see anything here. Let's find higher ground to get a better view. Way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that place. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good person. I miss those carefree days as a kid. Huh. What? Nothing to say? No, it's just... This place seems familiar somehow. Never mind. Weirdo. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. Let's keep moving. Watch out for monsters. Careful! Enemies ahead. These aren't like vagrants. They won't... We have the upper hand! Let's make it quick. Yeah. Woohoo. Restaurant? The most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who behaved well here for a special meal. So, did she ever bring you? Enemy targets In the detected. name of Landau, a will forged in ice never falters! Let's go. You could still stay. Commencing support. Let's make it quick. Yeah. Reach the end of the story in your own way. И я никогда не узнаю, о чем они говорили, потому что это все прерывает их разговор. Замечательно? Нет. Фу, плохо так делать.
The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Now that you mention it, it does seem a little... Could people still be living here? Impossible. There's a bunch of crates piled over there. Maybe we can find what we're looking for. Watch out for monsters. They like to hide. If you need to, clear the area before you dig for the supplies. Нифига ты жирный. Do we still have the upper hand? Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Time for mischief. This ends here. Not good. Rules are made to be broken. Yeah! Is that all? In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Time for mischief. Hope you're prepared. Let's go. Follow hook if you want to win. Here I come. This ends here. Enemy targets detected. Ready for another? Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Yeah! Commencing support. Hope you're prepared. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Enemy targets detected. Time for mischief. Это было опасно. А, блин, кстати, по поводу реликвий. Они же, наверное, как-то качаются. С помощью других реликвий. Окей. Пока не буду думать. Я обычно в таких играх начинаю думать, когда у меня появляются проблемы. Пока проблем нет, я не думаю. Почетные сереброгерои стражи от вас
у нас от врагов. Сограждане было Бога, наши братья и сестры, наши гордые братья по оружию, серебряные стражи. Пока мы спим в тепле наших печей на геосущности, затянувшаяся война ни на минуту не останавливается. Как мы все знаем, бедствие, которое мы называем фрагментом, расширялось в последние несколько столетий. Теперь фрагменты монстров, которых он порождает, показывают свои клыки. Поскольку коррозия продолжает усиливаться с беспрецедентной скоростью, однажды мы одержали полную победу в оборонительной войне, и точно так же мы не остановимся перед борьбой с чудовищем фрагментума. Хоть доблесть серебряных стражей не имеет равных, свирепость монстров фрагментума также растет с каждым днем. По защите архитекторов серебряные стражи продолжают отбрасывать монстров, а с передовой приходят хорошие новости. Наша великая хранительница госпожа Коколия заметила, что пришло время для контратаки. Административный комитет, заклепка града и торговая палата объявляют указ Верховной Хранительницы. Обе армии Надмирья и Подземья должны вместе выступить к фрагментуму в Надмирье. Если мы сможем собрать всю нашу армию, мы сможем с уверенностью положить конец этой гнусной войне. Наш героический народ еще раз одержит великую победу. Первая верховная хранительница Белобога Алиса Рент однажды сказала: жители Белобога доблестны, мудры и благословенны великим крепотом. Несмотря ни на что, наш народ всегда собирается вместе и встречает любого неприятеля. Сейчас самое время проявить дух Белобога. Даже если мы остаемся в тылу, есть вещи, которые можем сделать только мы. Мы должны обеспечить бесперебойную, беспрепятственную поставку провизии сереброгривым стражам. Мы должны поддержать стабильность снабжения геосущностью, а также должны лишить наших героев поводов беспокоиться за нас. Пусть архитекторы живут вечно, пусть Белобог стоит вечно, но будет вечен героический народ Белобога. Под приказом о мобилизации размещены недовольные подписи. Сколько лет прошло, наши войска еще не в контрнаступлении. Готов поспорить, что все серебряные стражи погибли. С Верховной Хранительницей и Надмирьем покончено, верно? Верните мне мои пожертвования. Давайте насладимся народной песней Подземья. Мы надеемся на возвращение серебряных стражей. Я хочу увидеть папу. Когда же он будет дома? We have the upper hand. Let's go. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Let's make it quick. Че, он один? Looks good. Нифига себе. Так. Ага. Enemy targets detected. Let's go. You could still surrender! Ну, поехали. Теперь тебе ничего не мешает? Ой, ты выглядишь опасно. Do we still have the upper hand?
are made to be broken. Follow Hook if you wanna win! Commencing support. Блин, я потому вмазала. Hope you're prepared. Если надо было так. A will forged in ice never falters. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Heal. This ends here. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Let's make it quick. Enemy targets detected. Time for mischief! Так, какой-то обход. Непонятно зачем. Защитность снижает хп союзников, повышает его защиту. Так, окей. Что-то тут раздают. Новый чешелист. Блин, давайте чуть пожрем, что ли, я даже не знаю. Блин, ты поешь или нет? Где тут синтез был? Твердая вода. Это лапша. Кубик с лапшой, очаровательно. Ах ты ж засада. В прямом смысле. Rules are made to be broken. We have the upper hand. Let's go. Time for mischief! Hope you're prepared. Ready for another? Reach the end of the story and Darn. How could they all be empty? Now even the monsters are gathering supplies? The monsters of the Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take anything, this place would look much messier. You mean that someone else got here and took everything before us? It's just a guess, but there are also some footprints on the ground here.
The scent of dirt is still fresh. They can't have come too long before us. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Что-то там. План празднования солнечного фестиваля. Так, я, с вашего позволения, давайте я это читать не буду. А то затянется. Хочу по сюжетчике, молясь, пройти. Eric? Hey, brat! How could you come here by yourself? Don't you know how dangerous this place is? Zila! You aren't the boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shaking in your boots? Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters? There's always a way. Поделишься с нами припасами, они помогут раненым. Don't be so polite to him. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. About that. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? We need them to save people. 200. What? 200 shield? Are you kidding me? You want to negotiate? 200 щитов это сколько? Not much, but I didn't bring my coin purse. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. My daddy. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. No! Zila, that's enough. It's Eric, right? Here, you can have this. What's this? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomerald crystal of the highest purity. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly know how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Promise? I promise. I'll never steal things again. Then it's a deal. If you go back on your promise, I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Thank you, whoever you are. You guys can take all of these things. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that house up on the hill. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. That object was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others.
I must give him a chance, Zila, because other people can't. I don't really get what you just said. Anyway, we should get moving. Eric said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. This way. Коробка металлических пластин и бинтов. Так, окей, это хорошо. Это мы забрали. Что там дальше? This is the street, all right. The orphanage should be at the end. These shops and signs. Why do I feel like I've seen them before? But when? Вроде успела. Вроде не засада. You could still surrender. This ends here. Ready for another? Let's go. Yeah! Time for mischief. Hope you're prepared. Reach the end of the story in your own way. The entrance to the orphanage is up this way. Так, тут большой сундук. I wonder what the old place is like now. Maybe some things will still look familiar. Пойдем, я сюда еще вернусь. Заберу это. These stairs, they seem to have become more narrow. This is our chance. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Let's make it quick. Follow hook if you wanna win. Да в смысле, блин? Можно написать даже после исполнения. Reach the end of the story in your own way. Так, это мы собрали. Almost there. Похилились. I didn't expect this place to be so well preserved. You know, we made it! It's been so long, but this place hasn't changed one bit. It looks like there's a lot of stuff. Hey, where are you going? Let's look around the These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Do you think undergrounders care about expiration dates? Even having any supplies is a miracle in itself. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Careful! Enemy behind you! Какой большой. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal! Do we still have the upper hand? Rules.
are made to be broken. Do we still have the upper hand? Let's go. Yeah. Head for mischief! Ты знаешь, такой жирный прям сразу появится, блин. И ты-то потратила на Let's make it quick. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Не Let's знаю, go. гепарду что-то сделать с набором мечты, потому что она рисует раз 50 тысяч, хрен хуявит 30 000 раз. Ну, всегда он должен так делать, или у меня просто там надо какие-то артефакты выбрать получше. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Commencing support. Time for mischief! Описание пробел выдает только описание скилла. This ends here. Enemy targets detected. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. That was it? В одиночку было бы не так просто. Oh, please. You don't think I could do it? But still, fighting alongside you two was pretty fun. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. I just hope the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? What are you talking about? This building? This playground equipment? I've seen it all before. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess. Wait, unless... before that... Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Её отсюда забрали. What's up here? Some kind of toy? Yep. You pick. Red or blue. Blue. Look at this. After over 10 years, the teeth marks are still here. Teeth marks? Alright, well, this one time, a big kid was trying to steal this toy from me. I couldn't out-wrestle him for it, so I just bit down hard and hung on for dear life. How boorish. We've looked everywhere but here. I hope my memory is right. It's... yes! We found it! Great! And it's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. You should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. True. Let me check a few bottles. Huh? What's this? This is something from when I was a child. When you were a child? Are you sure? Может быть, когда ты была ребенком? Yes. I remember now. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. I'm an undergrounder. You're... an undergrounder?
Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then... Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, I will become the guardian who leads Belobog. Why? Why didn't I remember this until now? My childhood memories are so blurry. Ты была слишком мала, чтобы помнить все отчетливо. The architects said that the guardian successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, only one child deemed as worthy will be chosen. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future Supreme Guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen into such a dire state. In the end, I haven't been able to guard anything. How could they have thought that I was worthy to be the successor? Hey, are you done? Huh? Wow. Ugh, so annoying. What? What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really want to protect everyone, what are you standing here crying for? Get to it! You're right. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Sela. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Могу я напомнить вам, что там люди умирают в больнице, возможно, я не знаю, там от сепсиса, от шока, что... От удара по голове. Вам нормально? Yeah. Lady Branya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal clear. Okay.
I'll indulge in old memories with you for a while. I should let those two be alone for a bit. The only thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. Четыре таланта наконец-то собрались вместе, они заключили договор, когда доберутся до Белобога, то станут прославленными музыкантами. Это не первая часть книги, поэтому надо бы все собрать. Oh, it's here. We found it. Thank you, Perkins. Don't mention it, Clara. Warning, warning, danger detected. Я не хочу причинить вреда. Protect, Clara. Initiating active defense mode. Perkins, don't! Stop! I've seen this person before. She's not bad, right? Command received. Danger removed. Deactivating active defense mode. This place is dangerous. You should leave. Я ищу лекарства, чтобы помочь раненым. Oh, I came here for these painkillers too. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? If everyone could just get along, things would be easier. Here you are. I hope the medicine is of help to you. Сварог тоже здесь? No. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire. Почему Сварог напал на нас? Mr. Svarog doesn't want to hurt people, but he always follows the calculations of his analysis. He thinks that interaction with humans is inefficient. Wildfire wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Вот почему он стоит на страже огромного столба, не давая людям уйти? Yes. Mr. Svarog is very stubborn. He says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. Фрагментом рано или поздно поглотит все подземье. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Hopefully one day he'll finally listen. Clara, what are you doing here? You're Miss Sela from Wildfire. I came here to... Вы рассказывайте Зеле и Броне, о чем только что говорили. Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? No, it's not like that.
I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So I wanted to help them out. Also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Miss Sela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? The vagrant's injuries are quite serious. I see. Let's split these painkillers then. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Sela. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. Understood. Be careful, though. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, painkillers. Great, that's everything. Let's go report to Natasha in Boulder Town. It won't take long to get back. Так, что какие-то пластинки дают. Мне нужно пройти какое-то задание для повышения уровня мира. Ну, равновесия, по всей видимости, потому что что-то, мне кажется, у меня застыла экспа. Хорошо, но мы это в следующий раз исследуем, этот вопрос. Так, мне нужно вернуться в Камнеград. Давайте Наташе сначала вернем предметы. It's getting late. Where to now? Nat, we're back. That's our Zila. Nothing if not punctual. So, did you find any usable supplies? Oh, let me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Huh. It's just, there are less painkillers than I'd expected. Did someone break into the storage room? Мы поделились с Кларой. Clara? Huh. If she was there too, then I understand. She wants to look after the injured vagrants, right? Clara's always been a kind-hearted girl. I think you made the right decision. Still, it means I'm going to have to draw up a detailed dosage plan. Hey, don't worry. I'll help you. No need. I'll handle the clinic. I assume you three have more important things to be getting on with, right? Oleg will be waiting, not to mention your two companions. Я забыл поговорить с ним перед уходом. I'm sure they won't mind. They seemed in good spirits. I bet old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. Oh, no worries. I hope things go smoothly. Так, мне дают Наташу. Я закончились белоснежные хрустящие леденцы. Привет, Джулия. Привет, незнакомка. А ты кто? Моя мама сказала, чтобы я не разговаривал с незнакомцами. Мы вместе играли в прятки. Какие прятки? Не помню такого.
ты меня с кем-то перепутала. Думаешь, конечно, я не Джулиан, ты тысяча лиц. Ой, я проговорился. Ну ладно, не буду больше тебя разыгрывать, а Джулиан, что тебе от меня надо? Хочу спросить. Как именно ты маскируешься? Это секрет, я тебе не скажу. Скажи. Ни в коем случае, это главный секрет картов. Как и правая рука босса Хука, я не могу раскрывать такую важную информацию. Лучше отступи. Ладно, я сдаюсь. Хорошо, не нужно тебе все знать. Если принесешь мне 1000 упаковок белоснежных хрустящих леденцов, возможно, я научу тебя своему мастерству маскировки. Так, все, давайте здесь закончим. Ссылочка на весь плейлист Honkai Старый обязательно будет в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно, оставляйте комментарии. Всем хорошего вечера. Пока-пока.